te sientes siendo? No, pues me siento increíble, creo que he hecho un gran trabajo, es un buen trabajo con mi equipo está por detrás de eso, ¿no? Y pues estar aquí hoy obteniendo la victoria en el C300 es algo muy significativo para mi carrera, aún más de esa manera con un oponente como el Sodiq Yusuff. Feeling great, feeling incredible. I think the work that I've been able to put in is amazing. The work that my team has been able to put has been amazing. There's a team behind us and been doing a great job. And actually getting a win, a UFC 300 against an opponent like Sodiq, I just feel very good. I don't know if you've seen it, but there was this video of Israel was watching your fight, and after your win, he said to like around the camera like, "This kid is special." So I guess it's one thing to have the admiration of the fans, but when you have like former champions like that, like praising your star power, what do you think of that? No sé si te he enseñado todavía, pero hay un video de Israel Adesanya que vio un video, vio, obviamente estaban haciendo reacción y dijo, qué tremendo es impresionante, obviamente un favorito de la ficción se vuelve loco por ti, pero ¿qué significa también tener la admiración de gente como un ex campeón como Israel Adesanya? Ah, pues significa mucho, ¿no? Aparte, desde mi primera pelea, Adesanya pues ha demostrado siempre un respeto pues por mi trabajo, ¿no? Es una persona que siempre ha demostrado apoyo y cariño a mi trabajo. De hecho, luego trocamos un mensaje también pues por Instagram y todo eso y tenerlo ahí pues contento con mi victoria y pues bueno, diciendo lo que dice, ¿no? Pues es algo muy significativo para mí tener reconocimiento de un gran campeón como es él. It's tremendous to actually have someone like him saying things like this about me. It's someone that since my first fight has shown some respect. We've actually exchanged messages on social media, so it's been pretty amazing. It is a very significant moment in my life, and it's very significant to actually have the respect and admiration for people like him. So it's great for my career. You dropped him twice with that right uppercut. Was that something you knew you could take advantage of, or did you just see it in the moment? Lo pusiste al piso dos veces ahí con el mismo golpe, o sea, con la derecha. ¿Algo que habías visto ya o simplemente surgió? Não, é um golpe que eu gosto muito, o Ope ali, eu acho que é um golpe que eu utilizo bastante, eu acho que é um golpe pouco utilizado pelos lutadores, né? O pessoal às vezes tem um pouco de medo porque fica um pouco exposto à guarda, mas é um golpe que eu trabalho bem, é um golpe que sempre eu estou conectando nos treinamentos, na luta passada também, se vocês prestarem atenção, foi algo bastante parecido. E eu sabia que no momento que eu pudesse encostar a mão nele ali, a gente tinha bastante vantagem nisso. That's a strike that I like to use. I train a lot of the uppercut, and I try to put it in fights. I think a lot of fighters don't use it because it exposes you a little bit as you're actually going for the strike. But if you look back in some of my previous fights, you will see that it's there. So it's something that we put in our strategy, and we're really happy that it worked. What did you tell Dana when you hopped over the fence? O que foi que você falou pro Dana quando você pulou por cima ali do octógono e falou com ele? Movsa is next in the international fight week. Give me the rematch. No translation needed. How confident are you that you can get that fight? E qual é o teu nível de confiança que você vai ter essa luta, essa oportunidade contra o Movsa? Pues yo creo que la primera pelea habla por sí sola y mi última actuación yo creo que no deja nada a desear pues para una revancha y una victoria sobre Movsa. I think that the first fight speaks for itself, and I think that whatever the fights that came after that, I think they say I deserve a rematch against Mosa. What did you make of his fight against Arnold Allen? Because Dana said that was one of the more boring fights that he had seen. O que você achou da luta dele contra o Arnold Allen? O Dana falou que foi uma das lutas mais chatas que ele já viu na vida. Cara, eu não quero falar muito, mas se vocês prestarem atenção, depois da luta que ele teve com o Arnold Allen, me mencionou nas redes sociais falando que o logo mais grande da minha carreira tinha sido lutar contra ele, né? E simplesmente eu respondi a ele que o logo mais grande da carreira dele tem sido fazer o Dana White gostar de uma luta dele, que foi a luta comigo. Então acho que o que eu posso falar é simplesmente isso, né? O cara da decisão, né? Eu até comentei que é o Mr. Decision e acho que o trabalho dele falar por ele solo e o meu falar por mim solo. I think it's actually really funny that he actually went on social media and said that my greatest feat was actually to have a fight against him. And I went back on social media and told him, well, your greatest feat is make Dana White like a fight that you're involved. This is the one that I was involved. So I like to call him Decision Man. I mean, I even coined a term, Mr. Decision. I think his work speaks for it, and my work for himself, and my work speaks for myself. Hey Diego,
I was just curious if you've had a chance to see the new gloves that were announced this week, or if you've heard anything about them, or what you think of them. Curiosa para saber se você chegou a ver as novas luvas. Você teve a oportunidade de provar? O que você acha das luvas? Ainda não tive a oportunidade de provar as luvas, mas eu vi que no container da temporada passada todos os lutadores usaram essas luvas. Eu pude ver mais de longe, ainda não tive o prazer de colocá-las na mão para sentir, mas eu conversei com alguns lutadores que estiveram no container, perguntei deles como eles sentiram e sentiram muito bem a luva, então eu pretendo pronto ter um par de luva dessas para provar e ver como se sente. Haven't had the pleasure of actually trying them out, but I've spoken to, I haven't seen them, so I haven't felt them, so I've spoken to fighters that tried it, they really liked it. I obviously found out that all Season 7 Contender Series that were used, so can't wait to actually have a pair to try it out and use them. Diego, acá atrás. Una pregunta. Eres de Brasil, pero peleas fuera de Puebla, México. ¿Por qué? Y dos, ¿crees que tienes el apoyo de los dos países, de México y de Brasil? Diego, you are a guy that's out of Brazil but fights out of Puebla, Mexico. Do you feel that you have the support of both Brazilians and Mexicans? Definitivamente, creo que tengo el apoyo de todas las dos aficiones, tanto de Brasil quanto de México. Después de mi primera pelea gané bastantes seguidores en Brasil también, porque mi carrera basicamente despegou quando eu cheguei a México. ¿No? Yo llegué a México en 2015, ya son casi 10 años viviendo en México, o sea, México ha sido mi casa, ahí entreno, ahí vivo, ahí hago todos mis campamentos, mi equipo es formada por puros mexicanos también, mi coach es mexicano, entonces definitivamente yo tengo el apoyo y el cariño de toda la gente de México, así como he ganado el cariño y el respeto de todos los brasileños. I do think I represent both countries because after my first fight, I gained a lot of followers and got a love from Brazil. I mean, if you think about it, my career took off in Mexico. So basically, ever since I moved there for 2015, so basically it's about 10 years. And I live in Mexico. I train in Mexico. My team is Mexican. I only train with Mexicans. That's where I live, and that's my home, and that's where I represent. But I do feel that I have the love for both countries. Diego, aquí atrás, ¿cómo estás? Diego, has estado no más de 2 minutos en cada pelea, las últimas 3. Estás entero. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Quieres pelear en la International Fight Week? ¿Quieres pelear en el evento de la independencia de México? ¿Quieres pelear en Brasil? ¿Qué quieres? Diego, it's, again, you didn't go past 2 minutes on your fight. You are unscathed. So what's next? If you want to wait, if you want to fight International Fight Week, do you want to fight at a Mexican Independence Day weekend? Do you want to fight in Brazil? What do you want? Yo quiero pelear en todos los eventos posibles. Tú me conoces muy bien, has seguido mi carrera en México y sabes que pues, yo soy un peleador que siempre busca finalizar mis peleas, siempre voy para adelante a buscar las peleas, finalizar lo más rápido posible, justamente para eso, para pedir una oportunidad de pelear más pronto posible, ¿no? Entonces, si você quiere, yo de hecho le dije a Dana que pues, a mí me gustaría pelear en la International Fight Week, después de ahí pelear en la esfera y ya de ahí pues ver lo que sigue, ¿no? A mí me gusta siempre pelear en los mejores eventos. Yo creo que con el lugar que tengo hoy en UFC 300 y con la victoria que obtuve, yo creo que pues tengo ese crédito pues para pedir a pelear en esos grandes eventos. I want to fight as much as possible. You know this. You've been following my career since the beginning, so you're from all the way from Mexico. So you know that I just wanted to be in the best fight. So I'm always training, always ready. So I told Dana when I hopped over, I told him I want to fight our National Fight Week, and yes, I want to fight in the sphere. I want to fight as much as possible. I think that the fights that I've had with my body work, everything that I've done, has given me the opportunity, and here I am, just fought on 300. So I'll always be ready to fight. La última parte de mi lado. Alexa Grasso decía que mejoró mucho su juego de piso contigo en el campamento. ¿Qué has mejorado tú con los compañeros que tienes? His last question, Alexa Grasso mentioned that she improved mightily on the ground because of you. What have you improved because of them? Pues justamente eso, ¿no? Yo he mencionado muchas veces, ¿no? Y no voy a cansar de mencionarlo. Tengo el mejor coach de strike, que es un figurazo de cuando yo llegué a trabajar con él. Esse ha sido como nuestro acuerdo, ¿no? Ayúdanos con el piso, que nosotros te ayudamos con el strike. Yo creo que en mis 2 peleas pasadas pues he podido demostrar la evolución de mi strike, ¿no? Entonces eso ha sido el intercambio que hemos tenido con ellos, así como ustedes han visto la evolución de Alexa en el piso. And so that's it. I mean, that's what you saw. So I've said this before, and I'm not going to ever get tired of saying this. I have the best striking coach in the sport, that's Francisco Grasso, and this is the kind of the deal that we had. Listen,
We're gonna get us better on the ground and get me better on striking. So you have seen, I think, from my last fights, the evolution of my striking, and I think that's what we're always going to be doing with it. That's the exchange that we have. That's the trade-off that we have in our training. Hey Diego, just over here. We don't know who's going to be fighting for the featherweight title next against Ilia Topuria. Just as someone who's in the division, who do you think should be fighting Ilia Topuria next for the title? Y Diego, no sabemos exactamente quién va a pelear contra Ilia Topuria por los plumas. O sea, en tu opinión, ¿quién debería estar peleando por los plumas? Pues un misterio, nadie sabe lo que va a pasar ahorita con la división, ¿no? Pero yo he escuchado que pues, se supone que Movistar es el siguiente para la línea para pelear por el título, ¿no? Pero yo creo que me merece una revancha con Movistar y pues teniendo la revancha con él, yo sé que le puedo ganar y de ahí pues se tomar el lugar de él y pues de una oportunidad por el título. Yeah, it's a mystery. We don't know exactly who's fighting for that. I've heard that Movistar will be next to fight for the title, and I think if I am able to have a chance at a rematch with Movistar, I can beat him and I can take his place in line, and then I would be the one fighting for the title. And if it is Mosar, Brian Ortega is another big name in the division, one of the best ground specialists in the division like yourself. How exciting would a fight between the two of you be just to see who has the better ground game? Y si por ejemplo le dan la oportunidad a Movistar de pelear contra ella por el título, o ahí está un tipo que es Brian Ortega, que es un especialista, una de las fuerzas de una persona que está maestro en el piso, lo cuán emocionante sería una pelea entre ustedes dos. No, pues yo creo que sería una pelea también ideal, ¿no? Pues por el estilo de Brian Ortega, es un peleador también que va para adelante, tiene buen boxeo, tiene un jiu-jitsu excelente también, y es un juego que casa perfecto con el mío, ¿no? Si Movistar es el siguiente, me encanta la pelea con Ortega también. That would fight it'd be very exciting. I mean, we're talking about a guy that in Ortega that is always going forward, a guy that's really good on the ground. It's got striking as well, so I think it'd be great. Listen, if Movistar gets a shot, it'll be a great fight, a great opportunity to fight Ortega. Diego, lleva menos de un año en la UFC. ¿Tú no te escuché? Es que hay dos. Lleva menos de un año en la UFC. Tienes 2 knockouts en el primer asalto, una sumisión en el primer asalto, tienes 3 bonos a la noche, a lo mejor tienes el cuarto. Peleaste en el Garden, ahora peleas en la UFC 300. Cuando tú reflejas eso a alguien que una vez le dijeron, tú no eres material de UFC, ¿qué significa para ti todo eso que has logrado en menos de un año? This year in the UFC, I mean, 4 fights in the UFC, 3 fights. You've had submissions, you've had knockouts, you fought. We don't know if you're getting the bonus tonight. You have fought here. You have fought at Madison Square Garden. People have said to you, maybe not UFC worthy. What do you have to say to these people? What do you say after this year? Pues no tengo nada que decirles, hermano. Mira dónde estoy, ¿no? Simplemente con mi trabajo yo creo que habla por sí solo, ¿no? No necesito estar contestando a nadie que desacreditó de mi trabajo. Simplemente seguir trabajando, logrando mis objetivos, logrando mis sueños y pues mira dónde estamos, hermano, peleando en la mayor cartelera en la historia del UFC hasta ahora, UFC 300, y como bien menciona, en menos de un año estando en UFC, ¿no? Cuando dijeron que mi carrera no iba a llegar muy lejos, mira mi ahora. Listen, I have nothing to say. What can I say to these people? I mean, all I have to do is just keep on being myself, keep on working, keep on, continue to dream and make dreams reality and do my work and get the win. I mean, think about all this stuff that I've been through, for all those people that have said the things that they said, that I wasn't worthy to be in the UFC, that I wasn't going to make it here. Listen, brother, look at us now. Look at where we are. Garoto simples que saiu lá de Manaus e hoje brilhou no maior card da história do UFC 300. Passou filme na cabeça na hora da vitória, deu tempo daqueles 10 minutos de segundo de passar aquele filme na trajetória. Assim, o que você pensou? Estou aqui, venci no UFC 300. Conta pra gente essa emoção. A simple guy who, from humble beginnings, all the way from Manaus, has gone the way of Mexico and actually fought here in UFC 300 to get a great win. After the win, did that movie go through your head, thinking of everything that I've been through, all the challenges and everything that I've been through to be where I are? Tell us what went through your mind after you got the win. Cara, depois quando eu vi que o juiz ali interrompeu a luta, definitivamente passou um filme na minha cabeça. Porque eu saí da minha casa e eu falei para minha mãe e para meu pai que eu só ia voltar quando eu pudesse alcançar meus objetivos, meus sonhos, né? Então hoje estar aqui dentro
sendo parte da história do UFC 300, conseguindo uma vitória ainda mais dessa maneira, é algo que me deixa muito feliz, cara, muito feliz poder ter meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos todos felizes com esse momento. E principalmente uma coisa, você mencionou que de onde eu sou, de Manaus, e algo que virou tradição no meu bairro, no bairro onde eu moro, no Mutirão. Cada luta minha, os caras fecham a rua, botam um telão, todo o bairro vai pra lá assistir a luta e cara, imagina, você conseguiu uma vitória, abrir seu celular e a primeira coisa que você tem é ver todos os seus amigos de infância, toda a sua família, todo o pessoal, todos os seus vizinhos que viram você crescer aí na rua gritando, torcendo e chorando de felicidade por uma vitória sua, é algo incrível para mim. It's amazing. It's amazing.